Hello all, welcome to Garud Defense Training Academy. So September 5 iniki, so happy Teachers Day to all my colleagues and to all the teachers who are seeing this video. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா CDS 2022 ஓட இங்கிலீஷ் கீ ஆன்சர்ஸை பார்க்க போகிறோம். சரியா? ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் காம்ப்ரிஹென்ஷன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு காம்ப்ரிஹென்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு பேசேஜ் 1 சைனா கவர்மெண்ட்டை பற்றி ஒரு பேசேஜ் அது. சரியா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், China's objective of signing a security pact with Solomon Island is to contribute in ensuring security in the Pacific. ஸோ இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் ஆன்சர். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா the pact symbolizes China's doctrine of. சைனாவோட டாக்டரினை பற்றி அந்த பேசேஜ் வந்து என்ன பேசியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா it talks about principle of peaceful coexistence. எப்படி வந்து ஒன்றா சேர்ந்து வாழறது, எப்படி ஒன்றா ஒரு கண்ட்ரி இன்னொரு கண்ட்ரி வந்து தே டுகெதர் அப்படின்றத பற்றி பேசுது. ஸோ தேர்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா which of one of the following is implied by Beijing would not seek to become a global hegemon அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. which is Beijing is not aspiring to have control over the world. இந்த இடத்துல இந்த ஹெக்மான் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை வந்து நம்மளை கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணும். ஸோ ஆனால் அந்த லெட்டரோட அந்த மீதி லெட்டர்ஸோட அந்த வேர்ட்ஸை படித்தோம் அப்படின்னாலே வந்து வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் பீஜிங் இஸ் நாட் ஆஸ்பைரிங் டு ஹாவ் கண்ட்ரோல் ஓவர் த வேர்ல்டு. ஓகே, ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாட் டஸ் ஸ்கொயர் வித் தட் ஐடியா இம்ப்ளை இன் த பேசேஜ். ஸோ ஸ்கொயர் வித் ஐடியா வந்து எதை பற்றி பேசுது அப்படின்னா, ஆக்சுவலாக ஸ்கொயர்னா என்னென்னா ஒரு விஷயத்தில் கரெக்டாக பொருந்துருது. ஸோ வாட் டஸ் ஸ்கொயர் வித் தட் ஐடியா இம்ப்ளை இன் த பேசேஜ் அப்படின்னா நாட் இன் அக்ரிமெண்ட் வித் த ஐடியா. சரியா? அந்த ஐடியாவுக்குள்ளே ஒத்து போகலை அப்படின்றது தான் அது மீன் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ வாட் டஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிக் ஃபுட் ஹோல்டு இம்ப்ளை இன் த பேசேஜ். ஸ்ட்ராட்டஜிக் ஃபுட் ஹோல்டுற வார்த்தை எதை குறிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஸோ இட் இஸ் லெஜிட்டிமேட் பேசேஜ். லெஜிட்டிமேட் பேசேஜ் ரொம்ப டஃப்பான பேசேஜ் கிடையாது, கொஞ்சம் ஈஸியான பேசேஜ் தான். ரொம்ப சிம்பிள் வேர்ட்ஸை வச்சு பண்ணக்கூடிய ஒரு பேசேஜ். ஓகே, ஸோ பேசேஜ் 2 எதை பற்றி பேசியிருக்கு அப்படின்னா கிளாஸ்கோவ் சம்மிட்டை பற்றி பேசியிருக்காங்க. பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட், நெட் ஜீரோ கார்பன் எமிஷன், ரீசெண்டாக நியூஸ் பேப்பரில் ரொம்ப அதிகமாக பேசப்பட்ட ஒரு டாபிக். ஸோ அந்த நெட் ஜீரோ எமிஷன் பை 2050 அதை பற்றி பேசின ஒரு டாபிக். ஸோ அதான கொஷின்ஸை பார்ப்போம். வாட் இஸ் இன்டர்நேஷ்னல் கார்பன் ட்ரேடிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. த எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கார்பன் கிரெடிட்ஸ் பிட்வீன் த nations. okay, so அதுதான் the exchange of carbon credits between the nations, அதை பற்றி தான் பேசியிருக்காங்க. ஸோ அடுத்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா what is the third issue being mentioned in the context of share of the revenue. The revenue may not be shared with the UN's adaptation fund. சரியா? ஸோ இங்கே வந்து ஆப்ஷன் A, the revenue may not be shared with the UN's adaptation fund. okay, ஸோ ஃபாரஸ்ட் டு ஆக்ட் அஸ் அ கார்பன் சிங்க் மீன்ஸ். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்குது, அதான் டாட் டாட் டாட், அதை தான் ரெஃபர் பண்ணுது. ஸோ அந்த சென்டென்ஸ் எதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னா ஃபாரஸ்ட் கேன் இம்ப்ரூவ் த என்விரான்மெண்ட், விச் இஸ் ட்ரூ. சின்ன வயசுலேருந்தே நிறைய என்விரான்மெண்ட்ஸில் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கும். ஃபாரஸ்ட் கேன் இம்ப்ரூவ் த என்விரான்மெண்ட், கார்பனை வந்து இழுத்துக்கிற ஒரு மீடியமாக ஃபாரஸ்ட் வேலை செய்யும் அப்படின்ற விஷயத்தை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ 9th கொஷின், what is the concern about the integrity of the accounting system அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. developed countries and companies would not be adhering to the credit system. அந்த கார்பன் எமிஷன் அந்த கிரெடிட் சிஸ்டமில் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸும் கம்பெனிஸும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாதது வந்து ஒரு பெரிய செட்பேக்காக இருக்குது அப்படின்ற விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ which of the following words is nearer to the meaning of the word ப்ரோட்டோகால். ப்ரோட்டோகால்னால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. நிறைய இங்கிலீஷ் படத்துலலாம் வந்து இந்த ப்ரோட்டோகால் அப்படின்ற வார்த்தை நிறைய வரும். ஸோ ப்ரோட்டோகால் அப்படின்ற வார்த்தை என்னென்னா ஃபார்மல் வேஸ் ஆஃப் டூயிங் சம்திங், ஒரு செட் ஆஃப் லாஸ், அந்த லாஸை ஃபாலோ பண்ணி தான் நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ஸோ டீமோ கம்பெனிஸோ இயங்கும். ஸோ அதுக்கு தான் வந்து தே ஹவ் மென்ஷன். ஸோ ஃபார்மல் வேஸ் ஆஃப் டூயிங் சம்திங், ரைட்டா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்ப்போம். வாட் இஸ் த வாலடைல் காம்போனண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. இது வந்து பேசேஜ் நம்பர் 3. இது ஆர்பிஐ பற்றி பேசின ஒரு டாபிக். ஆர்பிஐயோட அந்த ரேட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா, ஜிடிபி க்ரோத் எல்லாம், இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணுவாங்களே, அதை பற்றியான. வாட் ஆர் த வாலடைல் காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் த இன்ஃப்ளேஷன்? ஆல் சப்குரூப்ஸ் இன் த இண்டெக்ஸ். ஸோ ஆப்ஷன் A is the correct answer for 11th question. So then for the 12th question,
why are prices unlikely to abate in the short term? Because of inflation in the pipeline. ஸோ இது வந்து பேசேஜ் படித்தாலே புரிஞ்சிடும், ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்குது, ரொம்ப தேட வேண்டிய அவசியம் கூட இல்லை, ரைட்டா? ஸோ 13th question. In what context are the word pass through is used in the passage? Economy is passing through price issues. அந்த pass throughன்ற எதை குறிக்குது அப்படின்னா அந்த passing through வந்து it is option C. The economy is passing through the price pressures அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க, ரைட்டா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு மீனிங் வச்சு ஒரு வேர்டு வருதுக்கு. Explain the meaning of the word quotidian as used in the passage. ஸோ அதுக்கான அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டே டு டே, டெய்லி, ஓகேவா? டெய்லி, that is the meaning. So 15th, choose the most appropriate option that describes the meaning of the term unanchoring as used in the passage. So unanchoring அப்படின்னா ஒழுங்காக அது அமையலை, ஒழுங்காக கொக்கி மாட்டலை, ஒழுங்காக ஹூப் ஆகலை அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ த டிஸ்ஜாயின்ட்ஸ் வார்த்தையே போதும் அந்த அன்ஆங்கரிங்கை விவரிக்க between inflation and its expectation. சரியா? ஸோ இட் இஸ் ஆப்ஷன் சி. ஸோ 16, 17, 18, 19 சேர்த்தே கொடுத்துருக்கேன். ஸோ சினனிம்ஸ், இதெல்லாமே சினனிம்ஸ். ஸோ பேசேஜ் ஃபஸ்ட்டு 3 பேசேஜஸ், அதில் செகண்ட் பேசேஜ் ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு. ஃபஸ்ட் பேசேஜ் மாட்ரேட், தேர்ட் பேசேஜில் வந்து தேர் ஆர் நம்பர்ஸ். ஸோ அந்த நம்பர்ஸ் இருக்கிறதுனா ப்ளஸ் ஆர்பிஐ பற்றி பேசுகிறதுனால தோஸ் ஹூ ஆர் இன் குட் சிங்க் வித் எடிட்டோரியல்ஸ், நியூஸ் பேப்பர்ஸ், அவங்களுக்குலாம் இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்திருக்கும் தேர்ட் பேசேஜ். ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன் டு த சினானிம்ஸ். ஸோ ஹீ இஸ் கன்சிடர் த ஹார்பிங்கர். ஹார்பிங்கர்லாம் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ்ட் மெசேஞ்சர் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். The vista of the village is beautiful. அந்த சென்டென்ஸை படித்தாலே புரியுது, வில்லேஜோட பியூட்டியை பற்றி ஏதோ விவரிக்கிறாங்க. ஸோ இட் இஸ் ஆப்வியஸ்லி லேண்ட்ஸ்கேப் பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. Her act was considered as most lamentable. Lamentable அப்படின்னா வந்து deplorable, பாராட்டக்குரியது. The leader's endurance paid and he won the election. Endurance, தாங்கக்கூடிய சக்தி. ஸோ தாங்கக்கூடிய சக்தி வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்க? பேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, சரியா? ஸோ 16, 17, 18, 19 ஓட ஆன்சர்ஸை மார்க் பண்ணியாச்சு. ஸோ அடுத்து பாருங்கள், we are a jaunt for a while during the winter. ஸோ இதுக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெடிஷன். 20th ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெடிஷன் வந்திருக்கும், சரியா? ஸோ சினோனிம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 5 தான் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன் டு கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் த சென்டென்ஸ். இது கொஞ்சம் ஈஸி தான், மாட்ரேட்டாக தான் இருந்துச்சு, ரொம்ப டஃபாலாம் இல்லை, சிலது ஈஸியாகவும் வந்துச்சு. இட் இஸ் நாட் தட் ஐ டு நாட் டேக் அ டிசிஷன், ஐ டிசைட் நாட் டு டேக் அ டிசிஷன், சரியா? ஸோ இது வந்து ஆப்ஷன் ஏ, ஆப்ஷன் ஏ. இஃப் ஐ வேர் இன் யோர் பொசிஷன் ஐ வுட் நாட் அக்செப்டட் திஸ் காம்போசிஷன். இது ஐ வேர், ஐ வுட், இது எல்லாமே வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் கெஸ்ஸில் வரும்போது வுட், வேர் அப்படின்ற வார்த்தையெல்லாம் யூஸ் பண்ணப்படும், சரியா? ஸோ ஐ வுட் நாட் அக்செப்டட் திஸ் காம்போசிஷன். Having written many novels and short stories, she feels life is too vast to understand. Okay, too vast to understand. There are many career options. Okay, there are many career options. அதில் வந்து you can choose any of them. You can choose any of them. ஓகேவா? இது சென்டென்ஸ் எல்லாம் படித்து பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும், அதை வந்து ஈஸியாக எலிமினேட் பண்ணிடலாம். எலிமினேஷன் மெத்தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பியூட்டிஃபுல் மெத்தட் விச் ஒர்க்ஸ் இன் எவ்ரி எக்ஸாம். சில ஆப்ஷன்ஸை வந்து இது வராது அப்படின்னு ஷோராக நம்ம எலிமினேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா மீதி இருக்கிற 2-3 ஆப்ஷன்ஸை வச்சு நம்மளோட கெஸ்ஸை வந்து ரொம்பவே வந்து கொஞ்சம் அக்யூரேட்டாக பண்ணலாம், ரைட்? If you had prepared well, you would have fared well in exam. You would have fared well. Okay, right. So 26th. When there is a will, இது கொஞ்சம் ஈஸி தான். When there is a will, there is a way. இது ரொம்ப காமனாக நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம். When there is a will, there is a way. Right. So it is getting dark. Can I turn the lights on? அப்படின்னு சொல்லி வரும். It is getting dark. Can I turn the lights on? Once I met a traveler. He said he had been to a ancient place. Okay, so option D and option B. Man is the greatest truth of all. There is nothing beyond him. ரெண்டுமே சேம் மீனிங்கில் வரும். Man is the greatest truth of all. There is nothing beyond him.
Okay, so this is option B. If your life is circumscribed by habits alone, you are merely an imitative mission. Okay, circumcised by habits alone. Habits மட்டுமே ஒரு விஷயமா இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு மிஷன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க, which is true actually. Right? So next வந்து we have to find the ordering of the words in the sentence. Okay, so இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா rubidium is used in the filaments of photoelectric cell which converts light energy into electrical energy. இப்போ நான் படித்த ஆர்டர் எதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா QPSR. ரைட்டா? ஸோ அடுத்தவனை எது பார்த்தீங்க அப்படின்னா this is the final word of an educational philosopher who have left his mark on a world which he urged so many to get involved. சரியா? ஸோ இதோட ஆப்ஷன் எது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் வந்து ஆப்ஷன் இஸ் டி. ரைட், ஆர்டரிங் ஆஃப் அ சென்டென்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஒரு வேர்டு பிக்கப் பண்ணிட்டாலே போதும், அதை வச்சு நம்ம இதில் நிறைய எலிமினேட் பண்ணிடலாம். ரைட்டா? நெக்ஸ்ட் வந்து அயனி இஸ் அ ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச், ஒரு டெஃபினேஷன் மாதிரி இருக்குது. அயனி ஆரில் ஸ்டார்ட் ஆகுறது, இங்கே 2 ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ அதை எலிமினேட் பண்ணி பார்க்கும்போது அயனி இஸ் அ ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் வேர் யூ சே ஒன் திங். ஸோ RQ ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி எது வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி. அக்ராஸ் த வேர்ல்டு in the Middle East has changed the discovery of petroleum. ஸோ அது பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ இதுவும் ஆரில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. The discovery of petroleum in the Middle East. ஸோ RQ, இங்கே RQ வர மாதிரி எதுக்கு பாருங்கள், இதுவும் 34ம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் டி. ஓகே, ஸோ சி அண்ட் டி. Right. As a source of energy, the camel uses fat in the desert during a long energy. The camel uses fat as a source of energy during its long journey in the desert. ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏ. இது கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்குது, ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு சென்டென்ஸாக இருக்குது. ரைட் ரைட் ஸோ 36 and 37. ரைட், ஸோ இங்கே வந்து க்யூவில் ஸ்டார்ட் ஆகுது. The beginning and concluding lines or the events described in the story. So Q, S, R and the order follow ஆகுது. So option is answer A. So 37 பார்த்தீங்கன்னா it starts with இதுவும் again Q தான். Our beautiful riverine ecosystem is being systematically damaged. So QP follow ஆகுது. So QP follow ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா option C. Okay. Right. So 38, the film industry பற்றி பேசியிருக்காங்க. சரியா? The television screening is challenging the film industry due to its ready availability and nearness to the viewers. So 38 வந்து option B. So 39 என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் QPயில், அதுவும் நிறைய Qவில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு இந்த பேப்பரில். Researchers say that they built an artificial intelligence system that like humans make ethical judgments. Okay va? So it is option A. QPSR. Okay. Right, so idu pathinga appadina he does not think it is not that he is fool, it is that others think intelligently அப்படினு சொல்லியிருக்கேன். ஓகே, கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு சென்டென்ஸ் தான். இதை கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்திருக்கும், பட் ஒரு மாடரேட்டான கொஷின். ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருந்தோம்னா இதை கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் ஈஸியாக. ரைட், ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன் டு த நெக்ஸ்ட் கொஷின். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பேசேஜ் மாதிரி தான். ஓகேவா? ஸோ banking is an essential building block to reach greater prosperity and help build a better system where financial services can create a path out of poverty. However, big traditional banks often exclude low income populations with requirements or by using historically discriminatory practices that keep these low income customers away from formal finances. Modern lifestyles are predicated on debt. If you have a stable and reliable income, have a bank account with access to a range of modern financial products, you can manage your debts efficiently. This is
This is what the entire financial system is for. But debt becomes a lifetime trap if you don't have easy access to these. In case these vandirukkum, option D is these. Okay, these financial products. Okay va, ஒரு சின்ன ஒரு க்ளோஸ் டெஸ்ட் மாதிரி தான் இது. சரியா, சென்டென்ஸை கரெக்டாக ஆர்டர் ஆஃப் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்திருந்தாலே வந்து அது ரொம்ப கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும். ரைட், ரைட். ஸோ 51 இது கொஞ்சம் அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போயிடலாம். ஸோ ராகுல் மஸ்ட் ஹேவ் ரிசீவ்ட் த டியூஸ் பை fill in the blanks அது. ஓகே, பை டேஷ் யூனிவர்சிட்டி. இது எல்லாருக்குமே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஆன் யூனிவர்சிட்டி வராது, அந்த கான்சோனன்ட் சவுண்டில் வரும். ஸோ அ யூனிவர்சிட்டி இஸ் அ பிளேஸ் ஃபார் திங்கிங் அண்ட் லேர்னிங். ஹவு மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹாவ் கம் அலாங் வித் யூ ஃபார் த ப்ரோக்ராம். கூட எத்தனை பேர் வந்திருக்காங்க. எஜுகேஷன் இஸ் அ மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஆஃப் அ பர்ஃபெக்ஷன் ஆல்ரெடி இன் மேன். ஓகே, ஸோ ரொம்ப ஈஸியான fill in the blanks தான். ரொம்ப யோசிக்கிற மாதிரி ட்விஸ்டிங்கெல்லாம் எதுவும் இல்லை. Scholars are often caught on the horns of a dilemma. Horns of, okay, a dilemma. Okay, Ranjit has been elected as the leader. Leader not single person, yeah, special person. So the leader. Okay, amid a few incidents, uncountable noun, a few incidents of violence. Okay, system performance was demonstrated in the drop zone. In the location பத்தி பேசுது. So in தான் வரும். Drop zone from an altitude of 5000 meter. Right, rearranging the sentence. Okay, so இதோட ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக பார்த்துடலாம். இதோட ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி. ஓகே, ஸோ S1 S6 வந்து ஃபிக்ஸ்டு, நடுவில் இருக்க PQRS மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் ஷஃபில் பண்ணி எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும். சரியா, ஸோ SQRP. ஸோ 62 பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹரியானா ஹேஸ் அச்சீவ் த செகண்ட் ரேங்க். ஸோ இது ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா QRPS. 63 பார்த்திங்க அப்படின்னா விண்ட் பவரை பற்றி ஒரு என்வரான்மெண்டல் கொஷின் இது. ஸோ விண்ட் பவர் பற்றி கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் வந்து சி, QSPR. அப்புறம் திருப்பியும் எஜுகேஷன் பற்றியான ஒரு கொஷின். இதோட ஆன்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா எஜுகேஷன் இஸ் பிலீவ் டு பி ஓகே RPSQ, this one. Okay, 65 he recited colonial education not just because it came from the west. இதோட ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி, PQRS வந்திருக்கும். ரைட், ஸோ a corpus is a most abundant source of sample of English usage. So 66 ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா RPSQ வந்திருக்கும். Historians have often explained religious and social reforms in India. So இதோட ஆப்ஷன்ஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா it is option C. Okay, SQRP. So option question 68. Okay, the country has experienced, okay, the option பார்த்தீங்கன்னா SQRP. அந்த SQRP. So 69 option பார்த்தீங்கன்னா PQRS. So 70 பார்த்தீங்கன்னா PSRQ, degenerative and man-made diseases. PSRQ. ஓகே, ஸோ இந்த ரீஅரேஞ்சிங் மட்டும்தான் வந்து கொஞ்சம் நம்ம கொஞ்சம் டைம் கன்சியூமிங். மிச்சபடி எவ்ரி திங் இஸ் ஓகே. ரைட், ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து வேர்ட் மீனிங்ஸ் மாதிரி பார்ப்போம். சரியா, அலிபி இல்லை அலிபாய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. த அக்யூஸ்ட் வாஸ் அக்யூஸ்டட் பிகாஸ் ஹி வாஸ் ப்ரொவைடட் வித் அன் அலிபாய். ஓகே, ஒரு சப்ஸ்டியூட் மாதிரி. டிஸ்க்ரீட், it is important to be discreet while dealing with sensitive material. Discreet na konjam vittu pidikira mari. Okay, so discreet opposite on the continuous. So continuously on the demand for further information did not elicit an enthusiastic response. Continuous illa, sorry continuous, sorry
Continuous வந்து the giant piston at the oil rig hammered the ground continuously. டம்மு திருப்பி அடிக்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அதுதான். So it's imperative that you study hard for your success. It is அந்த மீனிங் வந்திருக்கு for your success. Elicit. So elicit na demand for further information did not elicit. கொஞ்சம் improving ஒரு விஷயத்தை enthusiastic-ஆ கொண்டு போகிறது elicit. Amidst all the confusion the thief managed to sink. அதாவது நடுவில் to slink away unnoticed. Okay, amidst அப்படின்னா ஒரு மத்தியில் நடுவுலன்ற வரும். அப்புறம் வந்து climactic. The climactic outcomes of restrained sustainability are positive. So இது வந்து option C. less பார்த்தீங்க அப்படின்னா it is there is less sugar in the tea than what I asked for. There is less கம்மி இது ரொம்ப ஈஸி தான். 79 is simple. Affect. So affect என்ன வரும்? The changed circumstances seem to visibly affect visibly affect her. Practice. It is important to practice regularly to ensure good performance on the match day. இது தெரியும். Practice is நம்ம day to day யூஸ் பண்ணுற வார்த்தையிலே முன்ன. Okay. Right. So அடுத்து என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா it is fill in the blanks. He dash இது வந்து இந்த past perfect present tense continuous tense அதை பேஸ் பண்ண ஒரு fill in the blanks. He has been waiting. If a time machine could take you anywhere. Could past tense pastல வர மாதிரி ஒரு imagination. அப்புறம் வந்து had he told me the news beforehand would you have been careful to save my money. He feels that he has been taken for granted. ஓகேவா? For granted நிறைய பேர் don't take me for granted என்ற வார்த்தை நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இல்லையா? So right, what you propose is out of the question. Right? He has the dash touch of a maestro. He has the silken touch of the maestro. The campaign is in full swing. He is one of the dash in the country. He is one of the well-known journalist plural. Okay, journalist of the country. One of the வந்திருக்கு இல்லைங்களா அதனால. Okay, life has been thrown out of the gear due to the weather conditions. Due to COVID கூட செட் ஆகும். Right, the population of Mumbai and Delhi is greater than any other city in the India. Where comparison any other superlative மாதிரி வரும். Right? Right. So அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு use of paired words. Perspicacity and perspicacity. Okay, perspicacity means it is an ability. Okay, defy and defy. சரியா? To defy means to confer upon one status of God and to defy means to oppose. Okay, both are option A. Okay, complacent and complacent கிட்டத்தட்ட பார்க்கறதுக்கு ஒரே மீனிங் மாதிரி இருக்கு. So means eager to please. Complacent it is overconfidence. So it is option B. Compliment and compliment ரெண்டுமே sound similar sounds வருது. Compliment means to praise God and compliments mean to go well with. சரியா? complimentary angles எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க மேக்ஸில். ஸோ அந்த மாதிரி தான். evoke and invoke. ஸோ இது வந்து evoke means to elicit a response, invoke means தூண்டி விடுறது. ரைட்டா? ஸோ இன்வோக்கர் ரியாக்ஷன் அப்படின்லாம் வந்துருக்கும் கெமிஸ்ட்ரியில். ஸோ அந்த மாதிரி தான் ரைட். sympathy and empathy. Sympathy means pitying another's feeling and empathy means emphasizing others feeling. இது ரொம்ப காமன் தான். நிறைய பேர் வந்து கொஞ்சம் தமிழ் கலந்த இங்கிலீஷில் யூஸ் பண்ணுற ஒரு வார்த்தை தான் sympathy and empathy. emigrate and immigrate. So emigrate means to leave for another country, immigrate means to arrive for another country. Both are opposite to each other. So C and D. Okay, so accept and accept is easy தான். Accept means to agree, accept means to exclude. Okay, so it is option C. And 98 it is reward and award. So reward is compensation for effort and award is prize for recognition.
ஓகேவா? ஸோ இதுவும் நம்ம காமனாக யூஸ் பண்ணுற வார்த்தை. இதில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு 4 சென்டென்ஸ் கொஞ்சம் டஃப்பாக இருந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் இட் இஸ் ஈஸி, நாட் வெரி டஃப். ஓகே, ஸோ அடுத்து இட் இஸ் ஸ்பாட்டிங் எரர்ஸ். Oh, we have one more thing. Immolate and emulate. Immolate means to destroy. Emulate means to imitate. Okay, va? Immolate and emulate. Okay. Right. So all these are find the spotting errors. Okay. It would be nice to have a good evening stroll after 5 hours of work. So it is option C. Okay. Arun likes geography more than he likes history. Okay, this is good, no problem, no error than comparison. While the solar energy has grabbed the spotlight, wind power too have been vandirukum. It is wind energy, wind power. So inga vandu have vandirukum. So it is option. Pride brings a great deal of vanity, not dealing of vanity. So it is option B. Persuasion happens only when someone takes a stand, okay, from which he has unwillingly to move. So yeah, so it's option C. Okay, the food consumed is converted on the body. Excuse me, sorry. Okay, the food consumed is converted on the body into glucose. Okay, so it is into glucose. Okay, converted on body into glucose. The testing method requires one to fast overnight, after which the fasting blood sugar level is measured. So it is option B. Okay, so multiple research studies have laid emphasis on the importance of walking to improve தான் வரும், improved வராது. So improve glucose control. This also allows individual writers to play his strength. Individual writer allows singular வந்திருக்கு இல்லையா, so writer தான் வந்திருக்கு. Okay, as a screenwriter there are broadly speaking two kinds of job not jobs, two kind of, so இங்கே plural வந்துருச்சு இல்லையா, so this becomes superlative, two kind of job in the film world. Okay, right, so we are almost nearing the end. Okay, so it is parts of the speech. Right, he had headed the Indian freedom struggle. And which அப்படின்றது வந்து என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. அது வந்து ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன். ஓகே, which is the relative pronoun. ஒரு விஷயத்தை இன்னொரு விஷயத்தோடு கனெக்ட் பண்ணும். The lake is one of the more beautiful ones in the country. Beautiful, it is adjective. சரியா, it is an adjective. Where there is a peace for some time there will be prosperity. So இதுவும் ஒரு கம்பேரிசன் தான். So it is even a relative pronoun. Honesty is the best policy. Honesty வந்து uncountable noun. சின்ன வயசுலேயே படிச்சிருப்போம். Honesty is an uncountable noun. Alas, we have been defeated. So alas, interjection. இதையும் நம்ம சின்ன வயசுலேயே படிச்சது தான். Okay, so other question நான் சொல்கிறேன். There is many a slip between the cup and the lip. So it is a preposition. சரியா, it is a betweenக்கு dash கொடுத்துருப்பாங்க. அது a zero is a zero always. So இங்கே ஜீரோ ஒரு நம்பராக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அது வந்து it is a noun. Sorry, it is option A, not it is a noun. Okay, so Ravi and Megha reached first, but na enna, it is a conjunction, connecting words. Okay, okay, so may you be blessed with all the good things of life. So it is an adverb. இந்த கொஷின் பார்த்தாச்சு. இது நவுனு, இது வந்து கன்ஜங்ஷன். He is the most sought after teacher in the school. So it is a determiner. Okay, so CDS ஓட மொத்த இங்கிலீஷ் 120 கொஷின்ஸும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐ விஷ் மே பி பிளெஸ்ட் வித் ஆல் த குட் திங்ஸ் இன் லைஃப். நல்ல எண்டிங் கொடுத்துருக்கு சென்டென்ஸே. ஓகே, ஸோ see you soon with more such videos. We are coming back stronger and sharper. Thank you. Bye. Take care.